course, with a compromise of the team. It's been tough for us lately, but regarding the game, I think we were the best team. We created a lot of chances. We hit the post, was good. The team is growing every day on the offensive process of the game. They were all the time balanced, they followed the plan, and we were very happy. We were unfortunately could not score in the first half. We arrived many times, and we know that the game would get tougher if you don't score a goal. So in the second half it get tougher, of course, because we have to push more higher. We leave a lot of space for transitions. That is the base of our opposition today. But I think the players give a big response to that. We have, unfortunately, we are having a lot of misfortune and some injuries. We are playing game in, game out since the beginning of the season. I think we probably are the team with more games like Aris, and it was very difficult for the team. And you see that physically, we playing every time 4 in 4 days. With the injuries, we lost really time. We thought we could count on him today. We don't have Wilson, Tomane. Players who come from big injuries are now coming. Dongala come from an operation. Marquinhos as well didn't do the pre-season. Petrovic didn't do the pre-season. Villa comes as well from a big injury, didn't do the pre-season. So it's a process, and we are very proud because the team is growing every day. And today we had a great performance, and I think the team one time showed that with our coach, with our leader Ricardo Sapinto, and after this punishment that came out, I played many years, 6 years in the Premier League. I played 4 years in the Bundesliga. I did this kind of games with a lot of fans, with a lot of intense. This happens nearly every time in football because the things are tense. Sometimes it is push and argument. I don't think this will be this kind of punishment is unbelievable. I never see this in my nearly 30 years of football. But okay, nevertheless, the team responded very well, and we are very happy about the performance today. Today we are lucky to give new minutes to a kid that we know that has a lot of potential, Panayotis. Paris played as well. Vrontis is a player as well that is training with us every time. Giannis had a few minutes as well. These young players who have talent, of course, they start to grow and we start to have opportunities because sometimes the injuries open space for other players. In the case of Gabriel, he's already playing 2 games and very well, and he had his first call for the A national team. And we keep the process. We keep working hard. We are very professionals, very passionate at the image of our coach, and we move forward. Θα κάνω μια σύνοψη γιατί είπαν αρκετά ο κύριος Ντομίνγκες. Είμαι ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι όλοι με την αφοσίωση που έδειξαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα και δίκαια κερδίσαμε. Δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, σκοράραμε, είχαμε το χάρι. Είναι μια ομάδα η οποία αναπτύσσεται και το δείχνει στον αγωνιστικό χώρο. Θεωρώ ότι σήμερα ήμασταν αρκετά ισορροπημένοι. Θα μπορούσαμε να σκοράρουμε από το πρώτο ημίχρονο γιατί δημιουργήσαμε πάρα πολλές τελικές. Στο δεύτερο πιέσαμε, σκοράραμε. Λογικά θα πίεζε και ο αντίπαλος, αλλά είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών. Έκανε μια σύνοψη σε σχέση με τους τραυματισμούς, γιατί είναι κάτι το οποίο μας στοιχίζει και όπως γνωρίζετε σήμερα ήρθαμε με πάρα πολλές ελλείψεις, ειδικά στον επιθετικό τομέα, με τον Κλιτάγια, με τον Τομανέ, με τον Βίλσον, με ποδοσφαιριστές που επίσης ταλαιπωρήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των 3 μηνών που ανέφερε όπως τον Μαρκίνιος, όπως τον Βιαφάνες. Είναι ένα project του ΑΠΟΕΛ που προχωρά και θέλουμε να αναπτύσσεται στον αγωνιστικό χώρο. Έκανε μια αναφορά σε σχέση με την τιμωρία του προπονητή μας, του κ. Σαπίντο. Είπε ότι έπαιξε στην Premier League, ο Ντομίνγκες έπαιξε στην Bundesliga. Συμβαίνουν τέτοια περιστατικά με πάρα πολλούς οπαδούς στα γήπεδα και με ένταση, αλλά τέτοια τιμωρία δεν έχει ξαναδεί ο ίδιος να συμβαίνει. Έκανε επίσης κάποια σύνοψη σε σχέση με τη συμμετοχή σήμερα του Κατιτσί και του Πολυκάρπου και του Βρόντι, ο οποίος επίσης είναι μέλος της ομάδας.
εθνική. Αναφέρθηκε ο κ. Ντομίνγκες στο γεγονός ότι λόγω και των τραυματισμών αλλά και της προοπτικής αυτών των ποδοσφαιριστών παίρνουν κάποια λεπτά και πρέπει πάντα να είναι έτοιμοι για να μπορέσουν να προσφέρουν στην ομάδα και κατέληξε για το γεγονός ότι η ομάδα προχωρά μπροστά. Υπάρχουν ερωτήσεις? Ναι. Mr. Dominguez, I believe that APOEL have the control completely for the game until 70-75 minutes. What happened in the last 15 minutes and the match changed, the game changed? Well, obviously the opposition will push, do a lot of direct game, and we feel that some of the other players were very tired. We had a few injuries that unfortunately made us change a lot. Lasha in half time, and before the injuries of Shev as well. And a few players were, when we put these young players that play for the first time, obviously sometimes they lack a little bit of experience and positioning, and they are very excited and sometimes forget a little bit the organization of the team. But this is a normal process for these youngsters. We have to put them at some stage, and we have to manage this in a way not to have more players in risk. We have a lot of players coming back after the stop. Tomane is nearly ready. Philidais will be in 2 weeks ready as well. It's not something so bad. So we have all these players coming as well, and it's important to manage this in a way that we don't lose more important players. As well, we managed Costa with Petrovic a little bit today, because Costa has been playing many games. Like I said, we play 4 days. Sometimes there's things that happen in training that obviously outside is not known. Sometimes we have to a little contraction of one player, or we are managing in this way. So not everything obviously is known outside of what's happening, but we need to manage the team. And today, the players we had available is young players. They're still growing, and sometimes obviously is a process. We are very happy with them, and they will grow and they will make less mistakes. And of course, in the future, they will be more prepared when they come in the game. Η ερώτηση είχε να κάνει ότι ο ΑΠΟΕΛ είχε τον έλεγχο για 75 λεπτά και τι συνέβη και στα τελευταία 15 λεπτά και άλλαξε κάπως η εικόνα. Είπε ο προπονητής ότι ο αντίπαλος λογικά είναι ότι θα πιέζε, θα έπαιζε πιο ευθύνη ποδόσφαιρο για να μπορέσει να απειλήσει, θα έπαιζε πιο επιθετικά. Πρέπει να πούμε ότι μας έτυχαν και 2 τραυματισμοί εντός του αγώνα με τον Τσοπάκη και τον Τουβάλη. Επίσης, χρησιμοποιήσαμε αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής, έχουν το κίνητρο, έχουν τον ενθουσιασμό, αλλά πολλές φορές δεν έχουν την εμπειρία για να μπορέσουν να διαχειριστούν καλύτερα το παιχνίδι. Είπε ο προπονητής ότι έρχονται πίσω αρκετοί παίκτες μετά από την διακοπή, ο Τομανέ είναι σχεδόν έτοιμος και θα δούμε και όλους τους υπόλοιπους. Είχαμε να κάνουμε και μια διαχείριση σήμερα με κάποιους ποδοσφαιριστές που είχαν αρκετό χρόνο συμμετοχής στα τελευταία παιχνίδια, και αναφέρθηκε ειδικά στον Κωνσταντίνοφ που γι' αυτό δεν ξεκίνησε. Ανέφερε 2 φορές το θέμα της διαχείρισης και οι διαθέσιμοι που είχαμε σε αυτό το παιχνίδι ήταν οι περισσότεροι νέοι οι οποίοι μαθαίνουν, είναι μέρος της πρόοδου αυτό και μέσα από τα παιχνίδια θα μπορούν να κάνουν και λιγότερα λάθη. Μιας και μιλήσαμε για τους τραυματισμούς, έχουμε έτσι καμιά ένδειξη πόσο σοβαροί είναι οι τραυματισμοί το Τσεπάκ Τβάλι. Well, tomorrow, of course, the doctor will evaluate a little bit more. I think Dvali is not so worried because it was like a contracture, but I don't think it was just for a safe precaution. With Sheva, he said the same. He said he didn't feel like it was a rupture, but he felt like a contraction. So we need to manage this in the best possible way, but of course only tomorrow with a few more exams we will know for sure if he's more or less problematic. Θα πρέπει να περιμένουμε όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί ήταν και οι 2 ποδοσφαιριστές που παραπονήθηκαν κυρίως για ενόχληση σπασμού και όχι κάτι το οποίο να νιώσουν ότι
σε φλάση θα αξιολογηθούν αύριο από τον γιατρό και θα γνωρίζουμε καλύτερα. Ναι. We know that the coach is the head of the team, is the heart of the team. How this huge punishment reactive at you and the team, generally at the players? Yeah, it's always important that the head coach is present. He's a very intense coach. He's very close to the players, and of course, it will be an appeal from him and from the lawyers of the club. We try to reduce this sentence, but we are a very close team, very professional. Myself, I'm a UEFA Pro licensed coach. I've been head coach in several occasions in Portugal, in Spain. So we are all connected to the process. The players know very well, and the coach is not in the bench, but he's in everywhere. He's in the meeting of the pre-match. He's with the players all the time. He's in the trainings all the time. And because we are very professional and we all know what we work, because we work together, and it worked well. The last 2 games, the coach is from upstairs. Maybe he can even help better, because upstairs we have a better view of the game. I used to be sometimes there, and you can see in a wide angle, and you can see everything happen. Sometimes in the level of the grass, you don't realize with the same speed as upstairs. So, yes, but for 4 months it's too much. Yes, like I said, we're trying to reduce, and if the team is winning, we have no problem with it. Η ερώτηση ήταν πόσο σημαντικό να είναι παρόν ο προπονητής ο οποίος είναι η καρδιά και το μυαλό της ομάδας και αν αυτόν επηρέασε. Ο κ. Ντομίνγκες είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο προπονητής να είναι παρόν στον πάγκο. Ανέφερε ότι θα υπάρξει έφεση σε σχέση με την ποινή για να προσπαθήσουμε να μειωθεί η ποινή. Αναφέρθηκε όμως ότι είναι γενικότερα η στελέχωση από έμπειρους ανθρώπους, είναι μια έμπειρη ομάδα, όπως και ο ίδιος. Και θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί έχω δει πάρα πολλά αναφορές είτε στα social media ή ακόμα και στα website για τον κύριο Ντομίνγκες. Ο κύριος Ντομίνγκες είναι κάτοχος του UEFA Pro και ήταν πρώτος προπονητής σε 3 ομάδες, στη Sporting B, στην Καρταγένα και στην Uelva, ως πρώτος προπονητής, και είναι καλό να το γνωρίζουν αυτό το πράγμα όσοι τα γράφουν. Λειτουργούμε επαγγελματικά, λειτουργούμε ομαδικά. Ο προπονητής στα τελευταία παιχνίδια ήταν πάνω, ίσως αυτό να ήταν και λίγο καλύτερο για να μπορεί να βλέπει από πιο ψηλά καλύτερα τα χτικά το παιχνίδι και να παρεμβαίνει. Και σε σχέση με την αναφορά Γιώργου για το ότι είναι πολύ καιρός οι 4 μήνες, αναφέρθηκε ξανά στο θέμα της έντασης. Ευχαριστώ. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Τρίτη συνεπόμενη νίκη για το ΑΠΟΕΛ. Πάει στους 14 βαθμούς. Προσωρινά μπορώ να πω και στην πρώτη θέση μαζί με την Ανόρθωση και την Πάφο. Έχει την ευχέρεια με τη διακοπή να επιστρέψουν και οι τραυματίες, ενισχυμένο. Τι σημαίνει αυτό για σας? Coach is the third consecutive win for the team. We're on 14 points now, very close to the top. You said that we're expecting some players to come back after the break. What all this mean for the team? Of course, more options, more competition. The team is growing every day. It's no easy matches. Not all the time we are able to. Maybe we arrive more today to score more goals than our last game that we make 5 goals. But it's a process, and when you have all the possibilities and all the options, of course the team gets stronger. Αυτό σημαίνει σίγουρα περισσότερες επιλογές, γιατί αυξάνεται ο ανταγωνισμός και ο συναγωνισμός μέσα στην ομάδα και στις προπονήσεις. Πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, να αναφέρθηκε ξανά στο θέμα της προόδου, ότι είναι ένα project το οποίο προοδεύει αυτή τη στιγμή και σίγουρα θα έχουμε περισσότερες επιλογές. Thank you very much.